Good evening. Good evening and welcome very, very much to Conversations, where I'm pleased to welcome to the program Abu Iyad. And Abu Iyad is responsible for joint security for the Palestine Liberation Organization. We're talking to him here in Tunis. And in many sense, he is regarded as the number 2 man responsible for the Palestinian organization, next to Chairman YASIR Arafat, and is long associated with it. And Abu Iyad, welcome very, very much to Conversations. مساء الخير بكل الإخوان المشاهدين، ومساء الخير ومرحبا بالسيد أبو إياد الذي هو المسؤول عن الأمن الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو في اللجنة المركزية لمنظمة فتح، وهو على العموم معتبر الرجل رقم 2 في منظمة التحرير الفلسطينية بعد السيد ياسر عرفات. مرحبا بك ثانيا. Welcome also to the audience in New York City. And I say at the outset, I would like to congratulate you on the enunciation of the new state of Palestine after all these long years. بعد التحية إلى مجموعة المشاهدين في نيويورك، أريد أن أعبر لك عن تهانية بعد الإعلان عن دولة فلسطين. شكرا. Thank you. After the long struggle, are you more optimistic now in these days about the eventual establishment, legitimate establishment of a state of Palestine than you have been over the long 40-year struggle? In general, what is your feeling toward the ultimate possibility of a legitimate state of Palestine? بعد طيلة هذه السنوات من النضال المرير والتضحيات، هل تحس بأكثر تفاؤل فيما يخص إمكانية البناء الفعلي لدولة فلسطين في هذه الفترة؟ احنا في البداية بنقول دائما متفائلين، وصرنا واصبحنا اكثر تفاؤل بعد مبادرة السلام الفلسطينية اللي وضحنا فيها للعالم رغبتنا في السلام. واعتقد انه دولتين متعايشتين في المنطقة سيكون حلم قريب التحقق. At first start, we have always been optimistic, and we have turned even more optimistic, particularly since the Palestinian peace initiative has started taking place. And my belief is that the coexistence of 2 states, one next to the other in the region, is a dream that is near coming true. Do you feel that the recent statement by Secretary James Baker of the United States that Israel and Mr. Shamir should give up the idea of a broader, larger Palestine, or larger Israel, excuse me, is a significant statement and perhaps signals a change in American policy? هل تعتقد أن ما صرحه كاتب الدولة الأمريكي أخيرا بيكر حول متجها إلى السيد شامير وقائلا لابد أن تتخلى إسرائيل حول حلمها بإسرائيل الكبرى، هل تعتقد أن في هذا شيء ممكن وإيجابي؟ أعتقد أن كثير من المواقف الأمريكية في إدارة بوش تعطي تغير نسبي عما كان في الماضي. فمثلا هذا التصريح يعطي السياسة الأمريكية متغير جديد، بحيث أنه لأول مرة وزير خارجية أمريكي يقول أمام منظمة يهودية أنه لابد إسرائيل أن تتخلى عن أحلامها بإسرائيل الكبرى. هذا شيء متغير جديد ونحن قابلناه بإيجابية كبيرة. My belief is that there are a few elements in the American policy that have had a relative change. In this sense, the declaration of Baker is a relative change, and it is the first time that such a declaration about Israel and the necessity of its giving up its dream of a greater Israel is uttered, particularly in front of a Jewish audience. And we have faced such a declaration by a very positive attitude. The statement was made in front of AIPAC, the major Jewish lobby, yes, which is very powerful, yes, in the United States. And Israel could not have existed were it not for the support of the United States. Why do you think it is that the United States has, over the long years, developed at an official level, developed such a tie
to Israel against what many, even Americans, see as against their own national interest? لقد تم بالفعل هذا التصريح أمام مجموعة أفاك، وهي مكونة من اللوبي الإسرائيلي الصهيوني في أمريكا، وهو السند الكبير لإسرائيل. وبالفعل إن وجود إسرائيل كان مرتبطا طول الزمن بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة. فحسب رأيك ما هو الداعي أو ما هو تفسير هذا الدعم المتواصل الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل حتى تضمن وجودها، وحتى ولو كان ذلك كما يعتقد الكثير منا في أمريكا ضد مصالح أمريكا؟ يعني نحن نعتقد أن السياسة الأمريكية في المنطقة دأبت طول السنوات الماضية أن تسير في كل ما هو من مصلحة إسرائيل، ولا تأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر العربية أو وجهة النظر الفلسطينية. الأسباب معروفة. أنا أعتقد أنه هناك لوبي صهيوني داخل أمريكا له تأثيره على السياسة الخارجية تأثير كبير، وأيضا في الكونغرس هذا اللوبي موجود بشكل كبير، وبالتالي الإدارة الأمريكية تعجز عن أن تأخذ قرارا يعني يظهر فيه المسافة واسعة ما بين الإدارة والكونغرس أو ما بين الإدارة واللوبي الصهيوني. فبالتالي إحنا بنعرف أنه إدارة بوش بتحاول أن تمشي في طريق تقريب المسافات بين وجهة النظر العربية ووجهة النظر الإسرائيلية، وهذا هو الجديد في الموقف الأمريكي. Of course, there is a strong influence of the Israeli lobby in America, and the support that has been brought by the United States to Israel is easily explainable, and its reasons are quite well known. In fact, this lobby is very powerful within the American administration, in the American Congress, and what we take now for a reality is that President Bush is trying to get the Arab point of view closer to the Israeli point of view and vice versa. And this is very particularly delicate because President Bush does not want to have any clashes between all the point of views going in the Congress, between Congress administration and State Department concerning the foreign policy. Particularly in the Congress, the AIPAC has a very strong influence. Do you see a clear distinction between the policy of the United States at a government level, particularly conservative period, Mr. Reagan, Mr. Bush, and the thinking or the possibility of different thinking of the American people? Can you make a distinction in your own mind as you think of the United States between the government and the people? هل خلال هذه الفترة فترة إدارة الرئيس ريغان والرئيس بوش التي تتسم بمحافظيتها، هل ترى أن هناك فرق نوعي أو هل تحس في داخلك بأن هناك فرق نوعي بين ما تحس به الإدارة الأمريكية من ناحية ثم الشعب الأمريكي من ناحية ثانية؟ يعني بداية نتكلم عن الشعب الأمريكي. أنا أعتقد الشعب الأمريكي لم يصل صوت العرب ولا صوت الفلسطينيين بشكل جاد، وبالتالي لو وصل هذا الصوت للرأي العام الأمريكي أنا متأكد أن موقفه سيتحول. صحيح يمكن الانتفاضة أوصلت هذا الصوت أكثر من الماضي، ومن هنا يعني نحن نفرق جدا بين موقف الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي. أكيد أيضا في فرق بين موقف إدارة ريغان، لأنه برأيي ريغان كان يعلن القرار ولا يتخذ القرار، بينما بوش في رأيي أنا هو الذي يتخذ القرار، وهذا فرق كبير بين الاثنين. Of course, we consider that as regards the American people, this people has never been reached seriously by an Arab voice or by a Palestinian voice. And we make a very clear distinction between American administration on one side and the American people on the other side, and as well as we make a distinction between the Reagan administration and the Bush administration. To us, it seems that President Reagan was not as much as an executive
as a president. He would take decisions but not have them executed himself. Whereas we feel that President Bush is a president who takes decisions and who puts them into practice. That's encouraging. Yeah, that is an encouragement. And perhaps this interview will help Americans get another view of the event. You understand? Yes. We hope that it might. The Intifada now has been going for a very long period of time. Great suffering is accompanying the young people with stones and so forth. Tremendous struggle. Do you think that the Intifada is the expression that has prompted or helped to prompt the dramatic changes that have occurred, such as in November with the enunciation of the new state and so forth? Do you think we need to give credit, in a certain sense, to the young children and to the Intifada in Palestine for the dramatic political events that are occurring in recent months? لقد قامت الانتفاضة منذ فترة طويلة الآن، فهل تعتقدوا أن هذه الانتفاضة هي العنصر القوي الجديد الذي دفع بهذه المرحلة إلى الأمام؟ وهل تعتقدوا أن مشاركة الشباب فيها هو عنصر جديد ومهم بالنسبة لدفع التاريخ إلى الأمام؟ أنا بعتقد الانتفاضة غيرت كثيرا في أكثر من مجال. غيرت في المجال الفلسطيني، غيرت في مجال تفكير القيادة الفلسطينية. وإذا سألتني عن السبب الأساسي في اتخاذ قرارات الجزائر ومبادرة السلام الفلسطيني، بقدر أقول من أهم الأسباب كانت الانتفاضة. فإذا تأثير هذه الانتفاضة على الشعب الفلسطيني، على القيادة الفلسطينية، تأثيرها في العالم العربي أيضا، وأعتقد أن تأثيرها في الرأي العام العالمي كان كبير. الشباب اللي يحمل هذه القضية هو الجيل اللي عاش الاحتلال، 21 سنة. هذا الجيل يتحمل ويرى أمامه جنود الاحتلال يعاملون معاملة قاسية يوميا. انفجر هذا الشباب. جيل الانتفاضة هو جيل اللي كان بال67 عمره سنة وسنتين وثلاثة، وبالتالي هذا الجيل هو اللي انطلق بهذا الحجر ليطلق مع هذا الحجر القضية الفلسطينية من جديد. The Intifada has indeed changed things on many a level, on the Palestinian level, on the level of the Palestinian people, on the level of the way of thinking of the leadership of the Palestine Liberation Organization, and as well as on an Arab level, and we can even add on a world level. And if I was asked about the deep, profound reasons for the holding of our Palestine National Council in Algiers, and the deep reasons for the quality of its resolutions, I would say that the direct influence to this was the presence of this generation, who is the generation who has lived the occupation for over 20 years. And this generation has, by taking out stones, has taken up at the same time the initiative to push forward the process of liberation. The young generation would not allow the idea that Israel, backed by the United States, a great power, could impose its will against the will of the people of Palestine. They simply were not willing to accept the idea that Israel had, in a certain sense, won. Right? هذا الجيل الذي يرفض القوة الأمريكية والسند الأمريكي والإرادة الأمريكية، هل هو أيضا الجيل الذي سيرفض وسوف يرفض أبدا فكرة أن إسرائيل هي التي ربحت؟ لها إيش؟ هي التي ربحت، إسرائيل هي التي تربح، تنتصر. أنا بعتقد إنه هذا الجيل اللي مر الآن عليه الشهر 19 وهو يتحمل الاعتقال ويتحمل كل إجراءات إسرائيل القاسية، هذا الجيل عنده كمية كبيرة من التفاؤل أنه سينتصر على العقلية الإسرائيلية التي لا تريد السلام، وأنه سيجبر الإسرائيليين على أن يعني يتعاملوا مع قضية السلام بلغة غير لغة شابير، لغة شاور. متأكد. My belief is that this generation which have been
struggling for over 19 months now. And this generation is fundamentally optimistic, and this generation is convinced that it can win against the logic of Shamir, which is a logic of force and of domination. Do you see a distinction between the current political leadership, Likud, Shamir? We asked, if I may, before, distinction between policy in the United States and the people. Can you see distinction, or perhaps nuance of distinction, between the political leadership in Israel and the Israeli people? هل تعتقد أن هناك فرق أو فارق ضئيل على الأقل بين القيادة السياسية قيادة ليكود وشمير حاليا والشعب في إسرائيل؟ لا، حتما احنا يعني بنعتبر الشعب الاسرائيلي ينطبق عليه القاعده العامه التي تنطبق على كل الشعوب، انه في فرق بين قيادته وبين الشعب، وبالتالي احنا بنحس من خلال حركات السلام التي تبرز داخل اسرائيل ان هناك حركه فعلا تقول كلام وتحكي بقضايا بعيده عن قضايا التعصب التي يتكلم فيها شمير وشارون وغيرهم من المتعصبين. Obviously, as the rule is for all peoples of the earth, this rule is as good for the people in Israel, and we make a clear distinction between the logic developed by the leadership in Israel and the people in Israel. And indeed, there are peace movements who are developing a new kind of speech, a new kind of argument that is very, very different from that of the leadership in Israel. And we are aware of the existence of such a movement, and we encourage it and we accept it. There's the struggle, 40 years, 1948 has been going on. Many in Israel have tried to change the facts on the ground to create a situation that would eliminate or not make possible an Arab state of Palestine. Some Jewish or Israeli people have said the philosophy of the Arab peoples of Palestine was to make it so there could be no Jewish state of Israel. Now the idea is firmly in the minds of the PLO and in the minds of the greater, perhaps Arab nation increasingly, that it is possible now for there to be two states. طيلة 48 سنة من التي عاشها هذا النزاع لقد شاهدنا العديد في إسرائيل يعبرون عن وجهة النظر التالية أنه لا إمكانية لوجود دولة عربية فلسطينية ردا على المنطق الذي يقول أنه لا يمكن أن يكون هناك دولة يهودية. فهل نحن نحس الآن أن هذا المنطق ربما تغير على الأقل على مستوى الأمة العربية وخاصة لدى الشعب الفلسطيني وقيادته؟ فماذا لك عن ذلك؟ يعني احنا في أكثر من مناسبة يعني كنا قلنا للإسرائيليين مباشرة وخاطبناهم عبر أكثر من وسيلة إنه احنا قبل سنوات ما كناش نؤمن بإمكانية تعايش دولتين، لكن حقيقة نحن منذ 74 عام 74 بدأنا نقتنع أنه لابد أن يكون هناك دولتين يتعايشوا مع بعض. أكدنا ذلك في كل مجالسنا الوطنية، ثم كان المجلس الأخير في 88 بحيث استندنا إلى الشرعية الدولية سواء قرار 181 أو قرار 242 338 على أساس يكون أساس قيام الدولتين المتعايشتين مع بعض، ولكن للأسف الإسرائيليين لحد الآن لم يتجاوبوا معنا بهذه المبادرة. To speak the truth, formally, we did not believe in the possibility of coexistence of two national states. But very frankly, since 1974 and during all our PNC, Palestine National Council sessions, we have declared our belief in such a possibility, and more particularly during the 1988 session of our PNC, and this on the basis of the defense and necessity of application of international legality, particularly resolutions 181, resolution 242, resolution 338.
in order to defend the historical necessity of the coexistence of two states. But unfortunately, the Israelis on their side are not hearing it of the same ear up to now. There has then been a change through time. Yes. Do you think there has been a change through time by the Israeli leadership, or perhaps the broader Israeli community, not only in Tel Aviv but in New York? هل تحس أنه تم بعض التغيير في المجموعة الإسرائيلية، ودعنا أن لا نقتصر على إسرائيل بل لنقول المجموعة اليهودية حتى يهود نيويورك؟ تحس أن هناك تغيير ما قد حصل؟ يعني ما في شك في تغيير، ولكن تغيير بطيء لا يتناسب مع حجم مبادرة السلام اللي قدموها الفلسطينيين واللي أيدها العرب في الدار البيضاء، كلهم أيدوا المبادرة الفلسطينية. فالإسرائيليين لحد الآن لم يقدموا يعني الشيء الذي نريده من تغيير في عقليتهم ومنهجهم وتفكيرهم على السلام. احنا صلاتنا باليهود اللي بأمريكا وفي نيويورك صلات تسير بخطوة جيدة، ولكن إلى الآن أيضا لم يحدث التغيير المطلوب. Yes, there is a change, but we consider that such a change is relatively slow in comparison with the importance of the Palestinian peace initiative as it was announced and supported by the Arab nation back in Morocco. Unfortunately, we cannot say that such a change has really such an importance has taken place in the minds of the Israelis. As for the other Jews, particularly the Jews in the United States of America and New York, we have developed very positive and good relationships with them, but we still consider that their reactions are not enough in comparison with our efforts and the way we are open to them. There has been much suffering by the Palestinian people, particularly recently. Beatings, broken bones, young people maimed by almost fascistic reaction by the Israeli army and armed forces against the Palestinian people. There must be a great deal of ill feeling, bad feeling directed against the Israelis by the Palestine people, given the long history of persecution by the Israeli forces. This will be a difficult process to heal these feelings. There must be many people who feel great hurt and anger at the Israeli entity still. لقد اتسمت هذه الفترة، فترة الاحتلال، بآلام كثيرة، منها الاعتقالات ومنها القتل ومنها كسر عظام الآدمي الحي، وهذه الأساليب تشابه تكاد تقارب الأساليب الفاشستية. فأعتقد أنه ينجر عن كل هذا مرارة كبيرة لدى الشعب الفلسطيني وفي إحساسه، وربما بعض الحقد حتى عن الكيان الإسرائيلي في حد ذاته. فإن هذه الظاهرة ربما كان من الصعب جدا التطرق إليها وحتى مداواتها تاريخيا، فكيف يكون رد فعل في الإسرائيل؟ يعني هذا اللي احنا بنتكلم فيه دائما مع الأمريكان، مع الإدارة الأمريكية، من خلال الحوار ومن خلال لقاءاتنا مع السفير الأمريكي، إنه التحمل الفلسطيني من الفاشية الإسرائيلية، وخاصة أكثر من الجيش من المستوطنين الذين يحملون بأيديهم دائما السلاح ويقتلون الفلسطينيين، مع مرور الوقت سيصعب على أي قائد فلسطيني أو قائد عربي أن يتحدث عن السلام. كل يوم طفل وأطفال يموتون، كل يوم نساء يقتلون، كل يوم رجال يضربوا في كل مكان. هذا أكيد هينعكس على نفسية الفلسطيني ويجعلنا إحنا في القيادة غير قادرين عن إقناع الناس إنه ممكن يكون سلام مع هؤلاء. فبالتالي وضع حد أولا لهذه الإجراءات. هل يعقل إنه سنة كاملة ليس هناك تعليم كامل؟ هل يعقل إنه العمال الذين يذهبون لإسرائيل
يوضع عليهم علامات خاصة أشبه بتلك العلامات التي كانت توضع على صدر اليهود من النازيين لتفريقهم عن الجنسيات الأخرى؟ هل هذه الإجراءات يمكن أن تصنع سلام؟ حقيقة. لذلك أنا بقول أنه عامل الوقت ليس في صالح قضية السلام، بالعكس الإجراءات القمعية والوحشية اللي بتصير مع تأخير أي خطوة على طريق السلام هذا اللي بيجعل السلام يتأخر وقد يضيع الفرصة. During the talks we have had with the U.S. administration, this is precisely the subject that we have been discussing with the American representatives. The Palestinian people is suffering very heavily from the Israeli fascist practices, much more than from the soldiers. As a matter of fact, the sufferings do come from the settlers, who are those who are established there permanently and who bear the weapons and who react most violently against our population. So, consequently and obviously, it is going to be more and more difficult for the Palestinian leadership to talk about peace and convince our people of the necessity of peace, as you see that daily our children, our women, bear the most incredible sufferings consequently to these practices. This makes time not work really for the process of peace. And what I say is that it is an emergency now to move by any means possible to put an end to such practices. Can you imagine that during 1 year that there has been no education in our territory? Can you imagine that workers who have to move to go to their work because they are Palestinians are obliged to wear special signs who do remind of the yellow star under the Nazi domination during the Second World War. So as I say, if an end is not put to such methods, it will be in effect more and more difficult for us, the Palestinian leadership, to convince our people for the necessity of peace. The necessity of, it's difficult to have human understanding. Yes, of course it is. It's very, very difficult for that to be realized. Do you think the actions of the Israeli government are the actions of a paranoia or a reaction that is, to use the term, psychologically unbalanced, and that they are in a sense feeling a great sense of insecurity in terms of their own position, perhaps, which causes them to act so, quote, irrationally? هل تعتقد أن هذه الأساليب التي تستعملها إسرائيل نابعة عن نوع من البارانويا، أي المرض النفساني الذي يتسم بإحساس بالملاحقة، أو هل تعتقد أنه على مستوى نفسي أن إسرائيل تحس أنها في حالة أمنية غير جيدة وغير مؤمنة؟ أنا برأيي أن إسرائيل ينقصها قيادة تاريخية شجاعة، وهي قيادة تعيش على المنافسة، والمنافسة باتجاه الحرب مش باتجاه السلام، وهذا أخطر ما في إسرائيل. يمكن عدم الثقة بالنفس من خلال تجارب طويلة كانت لليهود على أيدي غيرنا، مش على أيدينا، على أيدي النازية، على أيدي غيرها، خلقت عقدة عدم الثقة بالنفس، وأنا برأيي هذه مشكلة كبيرة. إسرائيل إذا خرج منها قائد يثق بنفسه وقيادة تثق بنفسها، هي قادرة أن تعمل بالسلام، وهذا عندنا حصل. أنا برأيي القيادة الفلسطينية تثق بنفسها كثيرا، ولذلك أخذت خطوة بالسلام كانت في الماضي لا تستطيع أن تأخذها أي قيادة أخرى. هذه المشكلة الحقيقية داخل إسرائيل، عدم وجود هذه القيادة. To my mind, Israel lacks courageous historical leaders. This is the central problem of Israel. What we have witnessed in Israel is a sort of competition, a negative competition, not for peace, but unfortunately a competition for war. Jews have indeed suffered in the past and even in the recent past, but this
has never been our responsibility. It has been the responsibility of others, the Nazis, the fascists, all those who persecuted the Jews. But to my mind, this has created a sort of lack of confidence in oneself in Israel. And I consider that the Palestinian leadership is full of confidence in itself, and that's precisely the reason why it has taken this initiative of peace. And I am sure that Israel, if a historical, courageous leader appears, Israel in the middle or long term will be capable of reaching this self-confidence and take new initiatives towards peace. It is ironic that the Jewish people from Europe who suffered so with yellow badges under the Nazis, under the fascism, and were scapegoats by European powers and so forth, should assume this kind of an attitude toward the Palestinian people, a scapegoat attitude toward the Palestinian people, toward the Arab people, particularly the European Jewish people, in a sense attempt to dehumanize in their mind the Arab people. This view and attitude creates very bad, inappropriate feeling, not only toward Palestinian, but toward the whole of the Arab nation. ربما إنه لمن المضحك أن نرى أن المجموعة اليهودية التي تألمت من عبء الملاحقة ومن القتل الجماعي والتي تحملت دور كبش الفداء أمام كل المشاكل العميقة التي كانت تعيشها أوروبا ويعيشها الغرب، أن نرى هذه المجموعة تحمل هذه المسؤولية إلى شعب فلسطيني وتجعله هو يلعب هذا الدور، دور كبش الفداء. فإننا نرى أن اليهود وخاصة يهود أوروبا ويهود الغرب يحاولون أن ينزعوا الطبيعة الإنسانية للإنسان الفلسطيني والإنسان العربي بصفة عامة. هو يعني صحيح يمكن في عقدة قلنا عدم الثقة، في عقدة الخوف عند إسرائيل، لكن هذه العقدة، عقدة الخوف، لا يمكن للمجتمع أن يتخلص منها إلا بقيادة جريئة تستطيع أنه تتجاوز حاجز الخوف. لذلك الإسرائيليين دائما بيحكوا على الأمن، وكأنه الأمن يعني يأتي من خلال أن تكون إسرائيل دولة معتدية عندها جيش قوي وعندها سلاح قوي، لكن بيقولوش انه ممكن تكون دولة قوية بالسلام، ومهما كان العرب يعني لا يستطيعون ان يواجهوا اسرائيل الان، لكن هم لا يعرفوا المستقبل. انا رأيي ليس مستقبل اسرائيل في بقاء حالة الحرب قائمة، مستقبل اسرائيل في ان تكون حالة السلام قائمة وتراهن عليها، لانه اسرائيل بدها تجاوب على سؤال: هل هي تريد أن تكون دولة من دول المنطقة، ولا تريد أن تكون دولة عبء على المنطقة كلها؟ فتنتظر المنطقة لحظة قوة لتقول لهذه الدولة: أنت ليس لك مكان هنا. أنا بقول هذا سؤال مهم لازم يفكروا فيه. طبعا هم كل ما جرى لهم بالماضي يحاولوا أن يعني يضعوه في خانة الخوف اللي يعيشون فيها الآن، واللي بيحاولوا يأثروا فيها على كل أنحاء العالم. أنا رأيي إسرائيل لازم تتحرر من عقدة الخوف، من عقدة الأمن، وتتحرر أيضا من عقدة أنه ليس فيها قائد، فيها قيادة متشتتة، يعني قيادة ليس لها رأي ولا قرار ولا تفكير في مستقبل إسرائيل من ناحية السلام. I think there are two main complexes, psychological complexes in Israel. The first one is that of lack of self-confidence, and the second one is a complex of fear. The only means to get out of this crisis is, again, to see the emergence of a new historical leadership that will come to think differently of things. Talking about security, for instance, which is one of the complexes of Israel. Israel thinks that the only possible way for it to live and survive is to be strong and with high technology, armament, and have a strong army. But Israel only imagines this in a state of war and never in a state of peace, whereas it is quite possible and realistic to say that
a state can be strong and live in a state of peace as well. One important question that must be asked fundamentally is, does Israel want to be a state that is part of this region, or does Israel want to be a burden for this region? And again, if Israel gets rid of this complex of fear, of this complex of lack of self-confidence, if it is liberated of these complexes, if it stops having no leadership, in fact, because we can't see any real leader in Israel. We see a very scattered leadership that is not talking much sense, as a matter of fact, and does not have a solid general political line as regards this issue. When this is overcome, then the solution will be possible. Again, the Israeli people had suffered a great deal. They had emerged from the Second War with many people saying, never again will we be weak. This is the perception that they have. Many of them felt that they were establishing the State of Israel to protect themselves against ever again being vulnerable to the broader world. Their sense was they were small numbers in a very large Arab world. They felt a sense of animosity toward them, being European, and rightfully so, not following the words of Martin Buber and other thoughtful Jewish philosophers and so forth, but trampling on the rights of the Palestinian people rather than living with the Palestinian people that Martin Buber and others would have said was the first order of business. Given this fact that they have done these things and have lived this sense, they feel a sense of animosity directed at them, a very small 3 to 4 million numbers of people against a massive Arab nation of many hundreds of millions. And I wonder if you could address that sensitivity that Jews in Israel and in the United States would feel. A besieged group by an Arab nation that is basically feeling animosity toward them. لقد خرج اليهود من الحرب العالمية الثانية ومن كل حالة التعذيب والشتات التي يعيشونها بهذا الإحساس أنهم أقلية قلة لا تريد أن تكون أبدا ضعيفة مستقبلا، وربما كان هذا هو الذي زرعه الذي نرى فيه اليهود في إسرائيل يحسون بأنهم أقلية قلة تشكل 3 ملايين في هذا المحيط من العرب، وهم يحسون بهذا الاستعداد السلبي جدا جدا والذي يريد دائما الهجوم أو يلغي الهجوم عليهم. فهل لك أن تتجه إلى هذا الإحساس سواء كان ليهود إسرائيل أو ليهود خارج إسرائيل وخاصة بأمريكا؟ أنا بقول إنه هذا له علاقة باللي تحدثنا فيه من حيث إنه هذه العقدة الإسرائيلية إنه هي غير مقبولة في المنطقة، وإنه ممكن في أي يوم العرب يهاجموا إسرائيل أو يرحلوها بالمنطقة. هذا أنا بقول يعني الإسرائيليين جربوا الحرب 4 حروب في المنطقة جربوها، خليهم مرة واحدة يجربوا السلام. والسلام هذا اللي احنا دائما بنطالب فيه ان يكون بضمانات دولية. لا يمكن اي معروف اذا كان في ضمانات من كل دول العالم وخاصة الدول ال5 الكبرى، ضمانات السلام هذه هي اللي ممكن يعني تعطي لإسرائيل يعني الحق في انه تضع كل مخاوفها امامهم في المؤتمر الدولي. احنا ندعيهم لهذا، نقول لهم تعالوا تحدثوا معنا، خلينا نلتقي احنا وياكم، نتحدث احنا وياكم، نعطيكم احنا طمأنينة، لأنه هم بيحاولوا يعملوا سلام مع العرب مش مع الفلسطينيين، وهم غلطانين. السلام يصنعه الفلسطينيين ويعطيهم السلام الفلسطينيين، ومن غير الفلسطينيين لا سلام لهم. ولا يمكن أن يستطيع عربي أن يعمل سلام مع إسرائيل دون أن يكون الفلسطيني هو الذي يوقع أولا على أي وثيقة سلام. فمن هنا أنا بعتقد أنه يجب أن يلتقوا لنا، يسمعوا لنا، يسمعوا رأي الفلسطيني، ثم بعد ذلك نذهب إلى مؤتمر دولي لنوثق هذا الحديث الذي اتفقنا عليه. هذه الطريقة الوحيدة لإقناع إسرائيل بأنها يعني مرة واحدة تجرب طريق غير الحرب. لأنه أنا بدي أقول كلمة واحدة، إسرائيل قد تنتصر في 10 حروب
قد تنتصر ب10 حروب على العرب وعلى الفلسطينيين، ولكن لا تستطيع إسرائيل أن تحتمل هزيمة واحدة للعرب. هذه حقيقة يجب أن يفهموها، ولذلك المستقبل بالسلام وليس هناك مستقبل من غير السلام. Your question is again related to this Israeli complex, which says that Israel has never been and will never be accepted in the Middle East region, and Israel is exposed to the danger of being thrown out of the region any day by the Arabs. Now, what we have seen is that Israel has experienced war 4 times with it. What we are asking, in fact, is that Israel try peace once. There are international guarantees as regards the Palestinian Initiative for Peace. Among these guarantees, the most important are obviously those of the 5 members of the Security Council. What we are asking of Israel is to come within the framework of international conference and not be afraid of exposing all their fears to us in front of the international community and with such guarantees. What Israel has been trying to do up to now is to try and make peace with the rest of the Arabs, often separately and with no consideration whatsoever to the Palestinians. This is absolutely wrong, and no peace is possible without the Palestinians. No peace document will have any value if there is not first and foremost the signature of the Palestinians at the bottom of it. So, one last thing I would like to add is that Israel may win 10 wars against us, may be sure that it will win 10 wars against us, but it does not expect to lose 1 war against us. So what I say is that Israel must commit to this future for peace. That Israel has not committed to this future for peace, been able to accept the same spirit of this change, perhaps signal or shows the fact that they do not, the current leadership does not want, feeling perhaps strong, feeling perhaps militarily strong, victor. They do not want to give land, West Bank, Hebron, any of these. They simply do not want to do that. They will avoid an international peace conference or bringing these issues within the realm of international law, because it would lead to a condition that they fundamentally simply do not want to accept. أن ترفض إسرائيل الاعتراف بأن المستقبل هو السلام، ربما كان هذا نابعا عن أن إسرائيل تحس بنفسها قوية عسكريا، وبالتالي فهي لا تريد أن تتخلى عن الأراضي المحتلة حتى ولو كان ذلك ضد القانون الدولي والشرعية الدولية. مسألة القوة، أنا بعتقد إسرائيل لو يعني كان عندها قوة أكثر مما عليه الآن عشرات المرات، لن يحس المواطن الإسرائيلي أنه يعيش في دولة آمنة. لماذا؟ لأنه ليس هناك سلام حقيقي، هي تعيش في جزيرة محاصرة. حتى اتفاقية السلام مع مصر إذا وضعناها على المحك الدراسي ستجد أن هذه الاتفاقية لم تعمل سلاما، أوقفت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، لكن لم تبني سلاما بين مصر وإسرائيل، وهذا شيء مهم. ليش؟ لأن الشعب المصري لا يمكن أن يقبل بأي اتفاقية سلام ليس فيها حقوق الفلسطينيين موجودة، والحق الفلسطيني اللي قبل لنفسه أن يكون ضمن إطار دولة فلسطينية على جزء من فلسطين، هذا هو الحد الأدنى الذي ترضى به كل الأمة العربية، وبصراحة أكثر يرضى به الشعب الفلسطيني. فإسرائيل مهما كانت قوتها حتى لعشرات السنين، قوتها الحقيقية أن توقع اتفاقية سلام مع الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين يملكوا الشرعية الحقيقية في إعطاء إسرائيل ووجود إسرائيل كدولة من دول المنطقة، وبغير هذا ليس هناك شيء اسمه قوة إسرائيل. Regarding this question of force, feeling of force of Israel, even if Israel had tenfold
the amount of force that it has. The Israeli citizen will never feel really secure and will never feel as living in peace inside Israel. If we take the example of the peace treaty that was signed with Egypt, you cannot really talk of a state of peace. You can talk of the stopping of a war, provisional stopping of a war, but you cannot talk about real peace. For this obvious reason is that the Egyptian people will never accept a status quo in which the rights of the Palestinians are not respected and put into practice. And the right of Palestinians is self-determination, the right to a state on in the occupied territories, at least on a part of its original land, which is supported and recognized, of course, by the whole of the Arab nation, and which is demanded more particularly and more frankly by us, the Palestinians. So what is necessary now, what we ask of Israel, is to sign a peace treaty with the Palestinians and not with anybody else, which is the only means of guaranteeing the right to Israel to exist, because we Palestinians are the only real depositories of giving such a right to Israel, and we expect vice versa. There is no one else for them to negotiate with. They must negotiate. We're running a little long because of the translation. The State of Israel was founded in the early stages by many Ashkenazi, many European Jewish people who came in a certain sense with European values, European views. The population in Israel has much more Sephardim, and Oriental Jews have now make up more and more of the population of Israel itself. Do you think that this people who have had experience in this part of basic experience in this part of the world, the changing nature of the population of Israel might make it possible for Israel to be more amiable to the sensitivities of this region of the world, rather than inordinately having Western European values as the Ashkenazi did? عندما خلقت إسرائيل قد كسبت بوجود الإنسانية المتكاتف لليهود الأوروبيين، ونحن نرى أن حاليا هناك تكاثر لليهود السفرديين شرقي أصلي الشرق مع اليهود الأشكنازيين. فهل تعتقد أن هذه التجربة التي يعيشها اليهود السفرديين وتكاثرهم سوف يكون له تأثير ما على الحساسيات على الإحساس الإسرائيلي، وهل من شأنه أن يقارب الحساسيات بين إسرائيل والمحيط العربي الذي يعني هذا السؤال أنا مش فاهمه كثير، يعني مش واضح. Sorry, I cannot get the meaning of the question. Can you formulate it? Well, I don't know how to elaborate. Perhaps we can let it go, but it seemed that the Ashkenazi from Europe and the Oriental, that they might be more able to feel Israel, able to feel itself a part of the Middle Eastern milieu, as it were, and not perhaps being so tied to West, or seeing Israel as an extension of European or Western colonialism. هل تعتقد أن هذا الوجود اليهود الشرقيين من شأنه أن يساعد إسرائيل أن تحس أن أكثر بأنها ربما تصبح يوما جزء من هذه المنطقة؟ يعني خلينا نقول اليهود الشرقيين مروا بمرحلتين. المرحلة الأولى تحت تأثير معاملة البعض منهم معاملة سيئة يمكن، أو خوفهم من معاملة سيئة خلينا نقول، اتجهوا إلى التطرف، ولذلك كان دائما يؤيدوا حزب حيروت، تكتل الليكود. لكن في الفترة الأخيرة بدأ يصحوا هؤلاء اليهود الشرقيين خاصة الجيل الجديد ويشعروا بانتمائهم إلى المنطقة. أعتقد إذا هذه الصحوة استمرت قد يكون هناك يعني تأثير لهم باتجاه إيجابي مش باتجاه سلبي. So this issue of the Oriental Jews, as a matter of fact, there are two stages to historical change, stages in their existence. The first period, because of ill treatment, or because of, let us say, rather the fear of ill treatment, many of these Oriental Jews have chosen extremism, right-wing extremism. But apparently, they supported such movements as Beirut and then the Likud. But apparently, the new generation is feeling
that it belongs much more to this region, and this is a factor that may be of some help in order to get sensibilities closer and maybe help us. The recent Arab Summit, where all of the Arab leadership was ready and able to accept Yasir Arafat as the president of the Palestinian state, and fully accept that. Are you more and more confident that there can be the heartfelt and meaningful support of the broader Arab nation in recognizing the obvious leadership of the Palestinian organization, and also the fact that Palestine is the central core issue to the settlement of conditions in this region, and simply cannot be overlooked, the needs and aspirations, the just needs and aspirations of the Palestinian people? Support from the broader Arab nation, in your view, becomes stronger? القمة العربية الأخيرة هي أعلى مستوى، يعني أنا بحاول أقرب على مستوى اعتراف كل القادة ورؤساء العرب بالأخير عرفات كرئيس لدولة فلسطين. هل هذا يعني أن دعم الأمة العربية سوف لقضية فلسطين التي هي تظهر في هذه القمة كقضية مركزية للأمة العربية والتي لا يمكن التخلي عنها أو العبور فوقها؟ هل تعتقد أن من شأن هذا أن يقوي الدعم لقضية فلسطين والقيادة في منظمة التحرير؟ يعني احنا خلينا نقول راضين عن اللي جرى في الدار البيضاء، نعتبره شيء ايجابي، وموقف اجماع عربي كان حول قرارات الجزائر. هذا يعني انه مبادرة السلام الفلسطينية لم تعد مبادرة سلام فلسطينية، انما اصبحت الان مبادرة سلام عربية، وبالتالي هذه قيمة ما جرى في الدار البيضاء. We are satisfied with the results of the Casablanca summit, which towards and its resolution towards the initiatives that came out of the Palestine National Council of Algiers. And if it means one thing, it means that the Palestinian peace initiative is no longer a Palestinian peace initiative, it has turned now into an Arab peace initiative. And if I may say so, sir, an Arab peace initiative, and to the degree that is possible, perhaps through this television and other means of expression, a more worldly felt initiative, as it were, where people could support you in that. Again, we're out of time finally for this hour, like to again congratulate you and all of the leadership and the people of the Palestine Liberation Organization of the Palestine people on the enunciation of your recent state, a stunning example of the events that have taken place recently, and to congratulate you on all of the long struggle, 40-year struggle, and to wish you all the best toward the establishment of a just and durable Palestinian state in the region where it justly belongs. ربما عبر هذا اللقاء وعبر وسائل الإعلام في التلفزيون ازداد تطور هذه المبادرة من مبادرة عربية حتى تكون مبادرة عالمية لتحقيق السلام في المنطقة ولإنشاء دولة فلسطين بالفعل. فمرة أخيرة نحن نشكركم شكرا جزيلا ونهنئكم عن تكوين دولة فلسطين، متمنين أن تتضافر الجهود وأن تنشأ دولة فلسطين بالفعل، ونهنئكم عن هذا النضال الطويل والمثال. Thank you. My pleasure. And again, I would like to thank you very much on my own behalf for participating in conversations. It's been a great pleasure talking with you and offering your perceptions to the people of New York and the United States. It's been your pleasure that the perceptions of Abu Iyad, the number 2 man, as it were, with the Palestinian Liberation Organization here from Tunis. Happy to have been able to bring you those perceptions. We'll be coming back again next week on Conversations, and we invite you to tune in at that time. That's it for this particular segment. Abu Iyad, once again, thank you very, very much indeed. Good night. We'll see you next week.
We have a couple of minutes here left at the end of the hour, and we thought we'd present the beginning of a film called The Fourth Quarter by Mohammed Sawalme. And this film will be shown next week and is a segment accompanying an interview we had done with Chairman YASIR Arafat. So we'll show that now. Thank you. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.